Hello and welcome to the CSEP IS Academy. I am Ritunjay Sharma. Let's begin with today's edition of our current affairs news and analysis. As you whole, 25 November, 25 November. So we our WhatsApp group or Telegram group to join to keep up yourself updated. Today's significance of আজি আমাৰ কি আছে আজি ডেটটোৰ যোনটো ইম্পৰ্টেন্স সেইটো হ'ল today is International Day for the Elimination of Violence Against Women. So November 25 is the International Day for the Elimination of Violence Against Women, an important day that is observed worldwide. So worldwide, United Nations General Assembly established this day in 1993 to raise awareness of the negative effects of gender-based violence on women's health and to promote women's rights. So United Nations etu declare korisile 1993 te declare korisile as International Day for the elimination of violence against women. Ami janu je India to violence against women in terms of like witch hunting or hawk by acid attacks hawk, it's a very huge problem, social malaise buli ko paru ami. To hikarne to create awareness, it is celebrated today. 25th of November is celebrated as International Day for the Elimination of Violence Against Women. So prelims oriented to keteba ami ekhon list jodi banao tete hale amar pisot help hobo pare. Topics are the whole prothom to advantage Assam to Assam governance or a part of internationalization of UPI progressing rapidly. UPI to progress Korea rapidly. Indian economy at a part. Climate deal and illusion, says India. So junto climate deal junto baku tasabisha junto suli asile, that is environment and ecology at a part of India to say it's an illusion. India's PSLV to launch Proba 3 satellite. India is to launch science and technology at the part, and then House Committee to examine lateral entry in civil services. So let's begin with today's news. Pratham to our advantage Assam 2. So advantage Assam 2 to ki hai scheduled for February 24 to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. So February 24 2025 Prime Minister Narendra Modi inaugurate koribo. It would focus key infrastructure, tourism, energy, agriculture, technology, and manufacturing. Mane Assam infrastructure development, tourism, energy sector, agriculture, technology, and ifale manufacturing or khetrot focus kora hoise. Advantage 2 to focus on infra and investment. Bhutan waters to be used for irrigation. So Bhutanor pani khini ami irrigation or karone use korim boli kotha hoise. Building on the success of the first edition of Advantage Assam, so already Advantage Assam 1 hoi gise, it Advantage Assam 2 hoy, which aims to attract domestic and global investment. So India plus India bahiror investment attract koribo karone ei program to launch kora hoise. Memorandum of understandings MOUs worth 1 lakh crore were signed during the first edition. So first edition of 1 lakh crore or MOU sign kora goisile, highlighting investor friendly policies and potential opportunities in Assam. Global outreach, international delegations to visit countries like the US, UK, Singapore and Dubai. So international delegation jabo amar yapora US, UK, Singapore or Dubai tare model black sa ahibo kenake implement kobo paru. Discussions with Bhutan government for utilizing river waters for irrigation and flood management. So Bhutanor logot Bhutanor pani khini utilize kobo karone for irrigation or ifale flood management or karone, that is also a discussion going on. Mega Jhumur dance performance with 7,500 dancers and musicians from 800 tea gardens. It whole cultural showcase ta junto February 24 karone junto plan kora goise. Emphasis on showcases Assam rich cultural heritage. So there is a question attached to that. You can read this question and answer it and put it in the comment box. Second our news to hold internationalization of UPI progressing rapidly. So universal payment interface to UPI boli koa jay. Already India junto ami scan kori pala junto ami koru jikono herita ami scan kori junto payment koru. Digitization or khetrot hetu bahut helpful hoise. So hetu bahut country apply koribo karone hetu ako accept koribo karone ready hoise. Benefits bahut ase, paperless transfer hoy,
corruption free হয়, so no hiccups, direct transfer হৈ যায় account to account, so তাতে যোনবিলাক misappropriation হয় সেইটো হ'ব নোৱাৰে, so leakages হ'ব নোৱাৰে, এইবিলাক benefits. So ফৰেষ্টৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো কমি যায়, কাৰণ কিয় পেপাৰলেছ যেতিয়া হৈ যায়, so পেপাৰ ইজ এ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ যিমানে নহওক, তো সেইকাৰণে পেপাৰৰ ওপৰত ফৰেষ্টৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো কমি যায়, চ' এজ এ হোল গ্ৰীণ হাউচ গেছৰ ওপৰত মানে হেৰিটো কমি যায়, গ্ৰীণ মানে ষ্টেপ ডিজিটাইজেশ্যনটো এটা, প্লাছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হয়, মাল্টিপল ইণ্ডিয়া ইজ এন আই টি ছেক্টৰত ইণ্ডিয়াৰ বহুত বুম হৈ আছে, চ' সেইকাৰণে আই টি ছেক্টৰত বুম হোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ আছে, ছফ্টৱেৰ প্ৰফেশ্যনেলছ আছে, চ' ইউ পি আইৰ ক্ষেত্ৰতে যেনেকৈ ভাৰত পে' বা এইবিলাক যেনেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ, দে হেভ বিন people who have been able to find their way out in these platforms, platform economy বুলি কোৱা যায়, so gigs economy বুলি কোৱা যায়, all these advantages are there. So UPI hit a milestone of 16.6 billion transactions in October 2024. So 16.6 billion transactions October 2024 hit korise. India is emerging as a global leader in leveraging digital payment technologies according to the RBI. So Reserve Bank of India koise India sobotke beshi to leverage koribo parise. Success rate of instant debit transactions improved to 86% compared to 77% last year. So 86% instant debit transaction hoise as compared to last year. UPI's open-ended system integrates banks with multiple applications for seamless peer-to-peer transactions. So peer-to-peer transactions into eta level hote সেইটো bank to bank transaction হ'ব পাৰে, business to business transaction হ'ব পাৰে, so open-ended system এটা হয় এইটো, that is integrates banks with the multiple applications. Open network for digital commerce, যোনটো ONDC বুলি কোৱা যায়, open network for digital commerce, active in over 720 cities with orders at 49.72 million by March 2024. Embedded financing is increasing with 5,000 active fintechs aiding MSMEs in operations and supply chain management. So micro, small and medium enterprises যোনবিলাক আছে আমাৰ MSME operations যোনবিলাক সেহেঁতে boost up পাইছে, যোনটো আমি অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ. 40% of rural population and 70% of the 20 to 30 age group rely on the internet for transactions. So 78% of 20 to 30 age group যোনটো ইণ্ডিয়াৰ সেইটোৱে ইণ্টাৰনেট ট্ৰানজেকশ্যনৰ ওপৰতে ৰিলাই কৰে, চ' যোনটো আমি ক'লোঁ সেইটোৰ পৰা বহুত কেইটা বেনিফিটছ আছে. Around 1/3 of households engage in online purchases. Households, 1/3 of households, যোনটো আমি জানো আজিকালি যোনবিলাক প্লেটফৰ্ম ইকনমি, যোনবিলাক প্লেটফৰ্ম বেলেগ বেলেগ আছে অনলাইন প্লেটফৰ্ম, তাৰ পৰা অলমষ্ট 1/3 হাউচহোল্ডছে কিনে, চ' ইটছ এ হিউজ নাম্বাৰ, চ' এজ টু চে সেইটোৰ পৰা যেনেকৈ ডেলিভাৰী যোনবিলাকে দিয়ে বা পেকেজিং যোনবিলাকে কৰে, তেওঁলোকে এটা নতুন এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন এটা হৈছে, যোনটো আমি অলপ আগতে ডিছকাছ কৰিলোঁ. চ' মেনি ফৰৱাৰ্ড এণ্ড বেকৱাৰ্ড লিংকেজেছ আৰ দেয়াৰ. What does TRADS aim to address? So you can take the correct answer and put it in the comment box. Climate deal and illusion, says India. So India is a climate deal to the illusion hoy jontu COP29 ot Azerbaijan jontu negotiators bilak meeting hoy asle agreed. So at COP29 in Azerbaijan, negotiators agreed to triple climate finance for developing nations to 300 billion annually by 2035. So developed country khiniye koise that 300 billion annually 2035 like heri koribo karone. India opposed the agreement, citing the amount as inadequate and timeless and timeline as too distant. Sorry. So India etu oppose korise because India moteri this amount is too meager, বহুত কম হয় এমাউণ্টটো. The amount falls short of the 1.3 trillion demanded by developing countries. So developing country বিলাকে কিমান ডিমান্ড কৰিছিলে, 1.3 trillion dollars ডিমান্ড কৰিছিলে. এই ডিমান্ডটো কিহৰ কাৰণে? এই ডিমান্ডটো যোনটো হেৰিৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, মষ্টলি যোনবিলাক নিউ টেকনলজি
গ্ৰীণ টেকন'লজিৰ কাৰণে আমাক মেচিন লাগিব, আমাক সেই টেকন'লজিবিলাক কষ্টলি হয়, তাৰে কাৰণে R&D ইনভলভ কৰিব লাগিব, তাৰে কাৰণে মেন পাৱাৰ বেলেগকৈ ডেডিকেট কৰিব লাগিব, এইবিলাকৰ যোনবিলাক খৰচ সেইখিনিৰ কাৰণে $1.3 trillion as a whole all the developing countries are demanding from the developed world. But tekhetakole only $300 billion promise korise, which according to India is a very, very small amount and it's too late. So India opposed the deal, calling it too little and too distant. Mane bahut kom aur bahut pisot ahise etu. Criticized developed countries for inadequate contributions. Developed country bilakok inadequate contribution karone criticize korise India. Developing countries reluctantly accepted the agreement, hoping to push for more robust climate financing in COP30 in Brazil. So that is a sort of a bargaining which was going on in COP29. So developing country bilake upay napai pelai reluctantly মানে কিমান ভাল নোপোৱা কিয় উপায় নাপাই পেলাই একচেপ্ট কৰিছে আৰু একচেপ্ট কৰি পেলাই এতিয়া ভাবি আছে যে COP30 যোনটো ব্ৰাজিলত হ'ব নেক্সট ইয়াৰ, তেতিয়া আকৌ অলপমান পুশ কৰিব সেই এমাউণ্টটো এস্কেলেট কৰিবৰ কাৰণে। Analysts link the deal to fears of reduced support under future US leadership. So analysts bilake koise je notun jontu US leadership aise under the Trump administration maybe pisot go pela olopan komke support dibo environmental karon ke Trumpor jontu thought process asile hetu kiman beshi environmental friendly nasile. So which country will host the next COP summit? So you can think the correct answer and put it in the comment box. VAJRA batch ama already launched kora hoise, it's going on and for 2,100 rupees bahut kom damote gote recorded class bilak sobe pabo aru yate doubt clearing session thake, amar live session thake, plus jun bilak APSC amar guidebook dia hoy etu logote. You can join the VAJRA batch as soon as possible. India PSLV to launch Proba 3. December 4 তাৰিখে ইছৰোৰ যোনটো PSLV যোনটো ৱৰ্ক হাউচ বুলি কোৱা যায়, টাইম এণ্ড টেষ্টেড যোনটো আমাৰ স্পেচ লঞ্চ ভেহিকল যোনটো পোলাৰ ছেটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল will launch the Proba 3 mission, a groundbreaking experiment by the European Space Agency. So European Space Agency satellite হয় এইটো Proba 3. কি কৰিব এই ছেটেলাইটে? এইটোৱে যোনটো কৰোনা যোনটো সূৰ্যৰ যোনটো আউটাৰ ৰিং যোনটো য'ৰ পৰা ভালেখিনি এনাৰ্জি আহে গোটেই সোলাৰ চিষ্টেমত বিয়পি যায়, সো সেই কৰোনাল যোনবিলাক মাছ ইজেকশ্যন বুলি কয় CME বুলি কয় সেইটো ষ্টাডি কৰিব। আৰু আমাৰ যোনটো আমাৰ অলৰেডি ইণ্ডিয়াও ভালেখিনি এনেকুৱা মিছন পঠাইছে, আগতো আমি সেইবিলাক ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। The first in the world to use 2 satellites in parallel formation to study the solar corona, the sun's outer atmosphere, সূৰ্যৰ যোনটো outer atmosphere. So প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2টা স্যাটেলাইট parallel formationত পঠাব গৈ আছে ইছৰোৱে। 2 satellites will fly in parallel formation at a distance of 150 meters for 6 hours daily, designed to study the solar corona with separate instruments. So দুইটা স্যাটেলাইট 150 meters of থাকিব for 6 hours daily and a parallel formation of travel koribo, designed to study the solar corona with separate instruments. Beleg instrument duta heta thakibo. One satellite with a coronagraph and another with a occulter to block bright solar light. So eta coronagraph with the corona ejection black capture koribo aru eta occulter to block koribo bright solar jontu glare jontu hoy hetu block koribo karone. Satellites will use a laser guided system to maintain relative position. So laser guided system eta relative position to maintain koribo karone satellites kata use koribo. Launch into an elliptical orbit by PSLV. It demonstrates collision avoidance maneuver where satellites autonomously avoid collision or drifting. So like anti-collision device or nisnake kaam koribo, autonomously they will avoid collision and or drifting. Separating instruments on 2 satellites allows for larger and more sensitive equipment. So olapan dure ehete ghuribo ekelege nohoy, so he karone ki hobo dangor instrument, larger instrument aru bahut sensitive, basic sensitive equipment tate lagao para goise.
It enhances study of fainter signals from distant or smaller objects in the solar corona. So solar corona পৰা যোনবিলাক fainter বহুত সূক্ষ্ম যোনবিলাক signal আহে সেই signal বিলাকো capture কৰিবৰ কাৰণে এটা try কৰিব. So you can read the question and put the answer in the comment box. Next is House Committee to examine lateral entry in civil services. So lateral entry in civil services or কথা বহুত বছৰৰ পৰা discussion চলি আছে. What it is, the parliamentary committee will examine the lateral entry system in civil services. Also the issue of vacancies in central government posts for 2024-25. আমি জানো যে এতিয়ালৈকে civil serviceত কি হয় vertical entry হয়. Vertical entry মানে পৰীক্ষা দিয়ে. পৰীক্ষা দি পেলাই তলৰ লেভেলৰ পৰা বেসিক যোনটো UPSC যোনটো পৰীক্ষা হয় বা APSC পৰীক্ষা হয় তাৰ পৰা একদম লোয়েষ্ট লেভেলৰ পৰা অফিচাৰ ৰেংকৰ পৰা গৈ পেলাই প্ৰমোশন হৈ পেলাই হায়াৰ লেভেললৈকে যায়. লেটাৰেল এন্ট্ৰি কথাটো এই কাৰণে ডিসকাশনত আছিলে কাৰণ কি কিছুমান স্পেশালিষ্ট মানুহক যাতে আমি আনিব পাৰো লেটাৰেলি সাইড ওয়াইজ যেনেকৈ কোনোবা যদি ইকোনমিক্স স্পেশালিষ্ট হয় বা কোনোবা যদি সায়েন্স এন্ড টেকনলজি স্পেশালিষ্ট হয় যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া যায় 12 জন নমিনেটেড কৰা যায় ৰিজাৰ্ভেশ্যন নহয় প্ৰেসিডেন্টে যে 12 জন বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ মানুহক নমিনেট কৰে who have done lot of activity in their respective fields এনেকে তেওঁলোকৰ যদি স্পেশালাইজড নলেজটো যদি ইউজ কৰিব পৰা যায় at the highest level of civil service হেতু কাৰণে lateral entry কথাটো পাতি আছিলে. The announcement follows controversy over the UPSC's advertisement for 45 lateral entry posts which was later withdrawn. So already 45 lateral entry postৰ কাৰণে UPSC advertise কৰি দিছিলে but এটো পিছত মানে controversy হল বুলি হেনেকে এটো withdraw কৰিলে. It was introduced in 2018 to bring specialized expertise into the bureaucracy. তো আমি অলপ আগতে ক'লো যে specialized expertise bureaucracy আৰু bureaucracy আমি জানো যে এটা generalist activity বুলি কোৱা যায় এটা generalist service বুলি কোৱা যায়. All these people are generalist আৰু তেওঁলোকে same পঢ়ে তেওঁলোকে same হেৰি কৰে কোর্স কৰে কৰি পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ৰেলৱেতে হওক বা ইভেন ৰিজাৰ্ভ বেংকত হওক বা বেলেগ বেলেগ হেৰিত পঠোৱা যায় ইভেন DRDOত হওক তাতে বেলেগ বেলেগকে পঠোৱা যায় বাট মোষ্ট অফ দেম দে ডোন্ট হেভ স্পেশালিষ্ট নলেজ দে হেভ জাৰ্নেলিষ্ট নলেজ সো সেইকাৰণে স্পেশালিষ্ট কিছুমান জবৰ কাৰণে যাতে আমি ওয়েলকাম স্পেশালিষ্টক যাতে ইনক্লুড কৰিব পাৰো that is a debate about. Over 60 appointments have been made so far, nearly half from the private sector. Already 60 appointment government korise, nearly half from the private sector. 3 জন মান private sector pa anise. Recent UPSC advertisement for 10 joint secretaries and 35 directors or deputy secretaries on a contract basis triggered backlash. So etia notunke ako UPSC e jontu advertisement korisile 10 jon joint secretary aru 35 জন ডাইৰেক্টৰ আৰু ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী কাৰণে on a contract basis কাৰণে যোনটো হেৰি it triggered backlash হেতু অলপমান মানে কন্ট্ৰোভাৰ্সি আনিলে অলপমান opponents of ফালৰ পৰা বহুত মানুহে ক্ৰিটিসাইজ কৰিলে. Recent controversies arose over category 1 medical officer posts where OBC candidates were reportedly adjusted against future vacancies. So hetu অলপমান হেতু কাৰণে OBC candidate reportedly adjust kora goise future vacancy karone hetu future vacancy karone kora goise so hetu eta damor issue eta hoibo. Lack of transparency in the vacancy announcement process. So criticism to etu karone because lack of transparency buli koa goise thus allegations of violation of reservation principles. So reservation or junbla principle hetu violate kora buli heri kora goise. Concerns about the impact on future appointments for reserved categories. So it concerns about the impact on future appointments for reserved categories. So reserved category future appointments are kind of issue. When was the lateral entry to central government post first introduced? You can take the correct answer and put it in the comment box. Prefects ketaman loisu that is Nalagwa Utsav. So celebrated annually by the Moamoria community at Borbheti, Malao Pathar, Jorhat, known as the Harvest Festival of Moamoria community. This was the 257th edition held at Sri Sri Astabhus Dev Than. So
ইয়াতে আমাৰ অষ্টভুজদেৱ থানত এই গোটেই হেৰিটো চেলিব্ৰেট কৰা গৈছে মোৱামৰীয়া কমিউনিটিয়ে বৰভেটিত মালপথাৰ যোৰহাটত devotees bring new agricultural produce and salt to the site as offering. So এটা harvest festival বুলি কোৱা যায় নলাগোৱা উৎসৱটো. So devotees bring new agricultural produce and salt to the site as offerings. Offering salt is believed to fulfill wishes. So নিমখ আৰু নতুন ধান লৈ আনে শস্য এইখিনি এতিয়া হেৰি কৰিছে খেতিৰ পৰা পাইছো. Rituals নিমখ দিলে নিজৰ মনোকামনাখিনি পূৰ্ণ হয় বুলি এটা বিশ্বাস. Rituals are performed collectively with devotion. So সবে একেলগে এই গোটেই উৎসৱটো পালন কৰে. The Chinar Boat Race 2024. Chinar Boat Race 2024 was recently organized by the Army on Dal Lake, Jammu and Kashmir. So Chinar Boat Race Army organized কৰে Dal Lake আৰু 2024 located in Srinagar, Jammu and Kashmir at mid altitude, surrounded by Pir Panjal range. আমি জানো Jammu Kashmir Srinagar Valley to Pir Panjal range যদি ঘেৰাও হৈ আছে তাতে ডাল লেকটো আছে মাজতে known as jewel in the crown of Kashmir and Srinagar's jewel যোনটো মানে famous for floating gardens Rad and a floating market with vendors in Shikara. So Dal Lakeৰ যোনটো entire ecosystem সেইটো গোটেই ফ্লোটিং হয় তাৰে শিকাৰা বা যোনবিলাক হাউচ বোট বুলি কয় চ' মানুহবিলাকে তাতেই থাকে আৰু গোটেই ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চবিলাক শিকাৰা থ্ৰু দিয়ে হয় যোনবিলাক সৰু সৰু নাও যোনবিলাক এনেকৈ পেলাই চব্জি বেপাৰৰ পৰা চব বস্তু সেনেকেই কিনা বেচা হয় তো গোটেই ইকনমিটো নাওৰ ওপৰতে শিকাৰৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে চ' ইট ইনক্লুড 3 islands 2 adorned with chinar trees 4 chinari 4 chinars or rock length Silver Island. So Dal Lakeৰ মাজতে যোনকেইটা আইলেণ্ড আছে সেইখিনিত আকৌ টুৰিজমৰ বুষ্টআপৰ কাৰণে এইখিনি গোটেই হেৰি কৰা গৈছে সোম লেংক অন বট ডাল overlooking the Hazrat Bal shrine. So interview guidance program আমাৰ চলি আছে already. So you can take the help of this interview guidance program for your benefit. Also 3rd December পৰা আমাৰ যোনটো ফ্ৰী APSC crash course আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে so আমি অলৰেডি এইটো লঞ্চ কৰিছোঁ so 7টাৰ পৰা 11টালৈকে আমাৰ ক্লাছ হ'ব প্ৰত্যেক দিনাই 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে so that is the APSC crash course ইয়াতে আমি স্পেশালি GS CSAT কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ কাৰণে স্পেশাল ক্লাছ আছে আমাৰ Assam specific current affairs কৰোৱা হ'ব Assam পাৰ্টত বেলেগকে MCQs আমাৰ ডিসকাস কৰা হ'ব GS আৰু CSATৰ কাৰণে টেষ্ট সিৰিজ অলৰেডি আমি ইয়াতে ইনক্লুডেড আছে ইণ্ডিয়ান বাজেট ইকনমিক সাৰ্ভে এইবিলাক ডিসকাস কৰা হ'ব Assam ইকনমিক সাৰ্ভে আৰু বাজেট এইখিনি হ'ব প্লাস statistical handbook of Assam part pointers PYQs comparative analysis previous year questions এইবিলাক special map class আমি কৰিম tips and tricks for prelims কাৰণে কি tricks apply কৰিব পৰা যায় কেনেকুৱা study materials আমি PDF ফৰ্মেটৰ ইয়াৰ পৰা provide কৰি আছো so PPTs PDFs test magazine এইবিলাক সব included হৈ আছে for only 100 rupees এটা registration fee লোৱা গৈ আছে so you can call up in the under mentioned numbers and as soon as possible register yourself for our crash course. So thank you all for today's current affairs news and analysis. That's all for today. Thank you for watching and see you in the next video.